Hello, hi, good evening, everyone. Welcome to OET Speaking Speculation. This is me, 𝐎𝐤𝐞𝐚 from Neethu's Academy, back with another exam module cue card discussion for you guys. So, yes, how are you all doing? I hope all of you are having a really great time. You're staying safe and healthy, and your preparation is going really well as well. So, welcome to another really interesting live session. So, reason why I'm saying this is an interesting live session is because ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കാർഡാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കാർഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വലിയ ടാസ്കുകൾ, ഓൾമോസ്റ്റ് 5 പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ പല സബ് പോയിൻറ്റ്സ് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി വലുതായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ടാസ്ക് കാർഡാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കി ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് 3 മിനിറ്റ്സിൽ വായിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാർഡാണെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റെഡി ഫോർ ഇറ്റ്. ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു കാറ്ററാക്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് അസസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സർജറി കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്തിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനത്തെ ആസ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പാറ്റേണും കോണ്ടെക്സ്റ്റൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ടാസ്കുകൾ. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ടാസ്കിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു കാര്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഫിനിഷ് ആവുന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പം നോർമലി നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, ഓക്കെ ഇതാണ് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ആ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ടോപ്പിക് വരുമ്പോൾ അതിനെന്ത് പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ്, പിന്നെ ആൻഡ് എന്നിട്ടിട്ട് അതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ ടാസ്കിൽ തന്നെ പല സബ് കാറ്റഗറീസ് വരുന്നത് പോലത്തെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാർഡിലുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നോക്കാം. സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാവിങ് എ റിയലി ഗുഡ് ടൈം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡൗട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് മേക്ക് ഷ്യൂർ നിങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓരോ കാർഡ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ടോ, കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. സോ യെസ്, ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ലൈവ് സെഷൻ. As of all, first of all, I will be showing the card for you guys and you will be having 3 minutes time to prepare it. After that, we'll start with the discussion. Okay, so over to the screen now.
Alright, welcome back everyone. That's the end of your preparation time. So I hope all of you have gone through the entire context. So most importantly, I hope all of you got enough time to read through all these points here. So let's get into the discussion of each and every points here. First and foremost, you have to identify whether this is going to be a known case or an unknown case. So yes, before that, good evening all of you. Yes, hi, good evening Jobin, Pinky. Hi, good evening Akhil. How are you? Yes, I'm doing great. Thank you so much for asking, Akhil. I hope you're doing great too. Yes, Shiji, Divi, Anjali, Sheena, Sapita. Good evening all of you. Lovely to see you all again. So yes, in your context, the very first thing you have to identify is whether this is going to be a known case context or an unknown case context. So this is a home visit, and when you read the background information, you can see you're visiting a 65-year-old patient who recently had cataract surgery, and you're there to check how the patient is doing, assess compliance with post-operative care, and also to address any questions or concerns he or she may have. So ഇവിടെ ഇത്രയും വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. അവിടെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. Very simple, this is a known case. Now, when you identify whether it is a known case, there are two things you need to think about very next, which is what type of a known case it is. There are two categories for us to easily understand and remember it. So first category is where the nurse knows the patient does not know the nurse. Then the second case is where the nurse knows the patient and the patient knows the nurse. Both of them, they know each other. So this is the second context. Okay, so now when you identify ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഗൈസ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട്. സോ നൗ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? നേഴ്സ് നോസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. വിച്ച് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മീൻസ് നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ പേഷ്യൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ഇതിനു മുന്നേ നേഴ്സുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം അറിയാം. ഈ രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം അറിയാം എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ്, ഇറ്റ്സ് യുവർ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ വിച്ച് കാറ്റഗറി? ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ആ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ദ റീസൺ ബീയിങ് ഇറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് യു നോ ഈച്ച് അതർ. Understood the context everyone? അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് ടു ചെക്ക് വെദർ ഇറ്റ് ഫോൾസ് അണ്ടർ ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓർ ദി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് സീ വിച്ച് കാറ്റഗറി ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു. Is it the first category or the second category? Let me know in the comment section everyone. If it is first, just comment first. If it is second, just comment second. Yes. Please let me know in the comment section what do you understand. Yes. All right. Yes, good evening Roshna. Yes, good evening Amrit. Hi, hello. Yes, Shiny, David. Yes, so Shiny and David, they have commented it falls under the first category. Why? Because nowhere in the background information you can see whether this is your patient or you have personally taken care of this patient. അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻഡ് യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് ദ 65-year-old പേഷ്യൻറ്റ് ഹു ജസ്റ്റ് അണ്ടർവെന്റ് ദ സർജറി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറിയിൽ വരണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വേണമെത്തും? അവിടെ യു ആർ പേഷ്യൻ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ബീൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് എക്സെട്ര ഈ സോ കോൾഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ വേണമായിരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഹിയർ. സോ യെസ്, ഓൾ ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ ഒരു നോൺ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം? പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇസ് എ മസ്റ്റ്. യു നീഡ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് call the patient Mr. Peter. Okay, this is the name of the patient. So what are the steps? Now the next thing you have to do is plan the steps that are in your introductory phase. നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫേസിൽ വരാൻ പോകുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് എത്രയാണ്, ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, വിച്ച് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ്?
What are the things you can do? You need greeting. For sure, you definitely need to greet. Second thing, what should you be doing? You should be introducing who you are. അപ്പോൾ നമുക്കത് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു. We are greeting the patient. So let's say good evening. Second thing, you need your name. So you're just writing my name. So it is indicating that you have to speak your name. Okay. Third thing എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? You need to confirm, since it is your first time communication with this patient, ഇയാളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് what you have to do, you need to verify it, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെരിഫൈ ചെയ്യണം. Verify what? Verify patient details. Then what comes after that? Verification കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വരും? Verification കഴിഞ്ഞിട്ട് you will say the purpose. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പേർപ്പസ് പറയും. പേർപ്പസ് ഓഫ് യുവർ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what should you be doing? You should be checking whether it is the right time to talk to this patient. So if you ask me if this is important, I won't say it is mandatory, but it's kind of like a good habit to ask a person if this is the right time to talk to you when you are actually walking into that person's house. So it's kind of like a courtesy thing that you can follow. So ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി വേറൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹായ് ഈസ് ദിസ് മിസ്റ്റർ പീറ്റേഴ്സ് ഹൗസ്, ആർ യു മിസ്റ്റർ പീറ്റർ എന്ന് ചോദിച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഫൈൻ കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അപ് ടു യുവർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇറ്റ്സ് ആബ്സല്യൂട്ട്ലി അപ് ടു യുവർ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അബൌട്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷനാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിച്ച് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഓക്കെ ദെയർ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാറ്റേൺ ഹിയർ. I'll greet, I will say who I am and I'll verify the details. പേര് ഓൾറെഡി എനിക്കറിയാം, പീറ്റർ എന്നാന്നുള്ളത് ഞാൻ 3 minutes കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ്. സോ ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കും ആർ യു മിസ്റ്റർ പീറ്റർ? So the patient will say, yes, I am Mr. Peter. Well, Mr. Peter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I'll tell the purpose of my visit. എന്തിനാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള purpose പറയും. And then I'll ask, so is this the right time to talk to you, Mr. Peter? So Mr. Peter will say, yes, that is the right time to talk to you. In case എങ്ങാനും അവർ റൈറ്റ് ടൈം അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ just tell the patient it will not take much time. It will hardly take 5 minutes of your time. I will not, I'll make sure that it gets finished off very soon. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി. Okay, so this is an overall picture about how you can start with this conversation. Okay, yes. So Shiny has commented, this is not unknown case. No, this is not an unknown case. The reason being, first and foremost, this is a home visit in which the patient already underwent the cataract surgery and you are there to check how the patient is doing right now. Like you are there to check the progress of the patient. So that will not be an unknown case. Okay, because the patient underwent the process, right? So you are there to check the progress. Appo wardil poi nokkundene pagaram you are visiting the patient at the home after the surgery. So this is a non-case context. Okay. Yeah. So David, is this Mr. Peter's house? Am I talking to Mr. Peter? Is this the right time to talk to you, Mr. Peter? Excellent. All those points are absolutely right. So I hope you got a clear understanding about how these things can be done. So having said that, let's look into the first task. Confirm the reason for the visit, post-operative assessment. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ purpose of the visit എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ it is pretty much easy for you to identify that portion. അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി purpose of the visit പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയ അവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. So you don't have to specifically spend more time for task number 1's opening statement. Find out how the patient has been feeling since the cataract surgery. ഈ ഒരു പോർഷൻ തൊട്ടാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. Okay, so you'll be asking, is this the right time to talk to you? Patient പറഞ്ഞു, yeah, that is okay, it is the right time to talk to me എന്ന് പറയുന്നു. ആ ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. Okay, so now before we get into this thing, let me just give you some overview about how to be more clear about this non-cases. അപ്പോൾ ഈ ഒരു non-case context എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ്. So let me just clarify that really quick so you guys can just listen to the points and make notes. ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പേഷ്യൻ്റ് ഡേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു എന്ന് നോക്കണം. ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണോ, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിന് തിരിച്ചറിയില്ല എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ആണോ നോക്കുക. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വേർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം നോ ഈച്ച് അതർ. ഈ ബോത്ത് ഓഫ് ദം നോ ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലൈക്ക് യുവർ പേഷ്യൻറ്റ്, യു ഹാവ് ബിൻ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് മെൻഷൻഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദെൻ അനദർ തിങ് യു ഹാവ് ടു നോട്ടീസ് ഹിയർ ഇസ് ദാറ്റ് you have to focus more into
the context which is given here. ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നോക്കേണ്ടത്. ഇനി നോൺ കേസ് ആണ്, ഇപ്പോൾ കാറ്റഗറി പേഷ്യൻറ്റിനോടാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ അറിയില്ല എന്നാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിനെ അറിയാം, ബട്ട് വി ഹാവ് ദ ഡേറ്റ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസ് വരും. യു ഹാവ് ടു ഗ്രീറ്റ്, യു ഹാവ് ടു സേ ഹു യു ആർ. നിങ്ങളുടെ ഒരു സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ മസ്റ്റാണ്. അതിനുശേഷം പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റെ പേര് കൂട്ടി വിളിച്ചാലും ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, റോൾ പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വരുന്നില്ല, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം. പിന്നെ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് ആണ്. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് വരുമ്പോൾ ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വാട്ട്, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി മൂവ് ഓൺ ടു താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എക്സാമിനിങ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ പിക്ചർ. ഇനി ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നത് ബൈസ്റ്റാൻഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ്. സോ ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി ഹിയർ. ബൈസ്റ്റാൻഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് നോൺ കേസസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം, ബിഫോർ എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ബിഫോർ എക്സാമിനേഷൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് യു ആർ യു ആർ മൂവിങ് ഇൻ ടു എ വാർഡ്. ആ വാർഡിൽ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഉണ്ട്, ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, യു ആർ സീയിങ് ഇതുപോലെ തന്നെ യു ആർ സീയിങ് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ വാർഡിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ കേസ് ആണ് അല്ലേ. നോൺ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നോൺ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ വാർഡിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ റൂം യു ക്യാൻ സീ ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ അവിടെ വൈറ്റൽസ് ഒക്കെ നോക്കാൻ ചെന്നു എന്നൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെക്കുക. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് യു വിൽ ഗ്രീറ്റ്, യു വിൽ സേ ഹൂ യു ആർ, യു വിൽ കൺഫേം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ്. കാരണം നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇവരോടല്ലേ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺഫേം ചെയ്യും. പേഷ്യൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ വിൽ ബി ലൈക്ക് ആർ യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്സ് മദർ, അല്ലെങ്കിൽ ആർ യു മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്സ് ഫാദർ, വാട്ട് എവർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ അതാണെന്ന് ചോദിക്കാം. സോ ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ വിൽ ബി ടെലിങ് യു യെസ് അതെ. So you'll get the name of the bystander and then you'll start with the conversation. So Miss Susan, I'm here to check your son's vitals. എന്താണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതങ്ങ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ഇത് ബിഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ഇനി ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇതിന് രണ്ട് സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡീറ്റെയിലിൽ the child is present for the discussion, അല്ലെങ്കിൽ patient is present for the discussion, അല്ലെങ്കിൽ not present for the discussion, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതായത് അവിടെ ആ പേഷ്യൻ്റ് പ്രസൻറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഊഹിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈനെ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി ഇൻ കേസ് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ദി പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ. ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ലൈൻ അവിടെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ്, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ രണ്ട് റൂമിലാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ അസംഷൻ ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഈസിയർ. ഇഫ് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് ഗിവൻ, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസാണ്, ഇഫ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് not present for the discussion തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ just assume that child is in a different room, the mother is maybe waiting outside. So അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ എല്ലാ സെറ്റിങ്സും വേണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ബിഫോർ എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ടു നോക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും യു വിൽ ഗ്രീറ്റ്, you will say who you are, you will confirm the relationship between the mother and the child, you will get the name of the mother and you will continue by saying so we have finished examining your child എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഈ ലൈൻ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ എടുത്തവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം കുട്ടിയും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റും ബൈസ്റ്റാൻഡറും ഒരുമിച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. അങ്ങനെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയത്ത് അവർ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. സോ യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി സ്റ്റാർട്ട്, ബിഗിനിങ് തൊട്ട് വേണ്ട. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രണ്ട് പേരുടെ പേരും ചോദിച്ചു വെക്കുക. കാരണം എക്സാമിനേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ രണ്ട് പേരും അവിടെ ഒരുമിച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി രണ്ട് പേരോടും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. So that is something you need to look into. ഇനി നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഒരു ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി. സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഓഫ് യു നോ ഈച്ച് അതർ. സോ യു സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് ടുഡേ, ബിക്കോസ് സിൻസ് യു നോ ഈച്ച് അതർ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഇതാണ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസസ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. ബൈസ്റ്റാൻഡർ കേസസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, ബിഫോർ എക്സാമിനേഷൻ, ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ. ബിഫോർ എക്സാമിനേഷനിൽ എല്ലാം വേണം.
നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വെരിഫിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. ഇനി അപ്പുറത്ത് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷനിലും 2 സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വരാറുണ്ട്. ചൈൽഡ് നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്, ചൈൽഡ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ 2 കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ വരും. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എ ബേസിക് ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ദിസ് ഇസ്. കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഐ ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പാർട്ട്. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് ദ കാറ്ററാക്ട് സർജറി. അപ്പോൾ ഈസ് ഇസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ടു ടോക്ക് ടു യു ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതായിരിക്കും അല്ലേ. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യാ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ടു ടോക്ക് ടു യു. Okay, then you are getting into the context. You are going to explain, all right, so Mr. Peter, how have you been feeling since the cataract surgery? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വേണം. സോ ഡു യു ഫീൽ എനി പെയിൻ ഓർ ഡിസ്കംഫർട്ട് ഓർ എനി ചേഞ്ചസ് ഇൻ വിഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ, സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ഹൗ യു ഹാവ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് യുവർ സർജറി. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഡു യു എക്സ്പീരിയൻസ് എനി പെയിൻ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? യു ക്യാൻ മൂവ് ഇൻ ടു ദ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഡു യു ഹാവ് എനി പെയിൻ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് അതിന് ആൻസർ പറയും. ഡിസ്കംഫർട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ആൻസർ തരും. ചേഞ്ചസ് ഇൻ വിഷനും ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ക്യാൻ യു ഗൈസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ? ഞാൻ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ, അല്ല സോറി, അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. ഓക്കെ, so Shiny, second category, no need to introduce. No, you don't have to. The reason being, both of you know each other, right? The nurse knows the patient knows the nurse. അപ്പോൾ 2 പേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ you don't have to greet every time you are meeting. So sorry, every time you are meeting, you don't have to introduce. So you can just greet by saying, good evening, how are you feeling today, Mr. David? Because 2 പേർക്കും പരസ്പരം അറിയാം. So you don't have to. Okay. Yes, let me know how you will be constructing a statement for this one, please. Yes, how would you construct a statement for that one? Please let me know in the comment section, everyone. Okay, how can you construct that? Find out how the patient has been feeling since the cataract surgery. How can you expand that? So Mr. David or Mr. Peter, I would like to know how you have been. So when you change this how, the patient, you will be changing that to you, right? So when it is you, this has been will be changed to have. So how you have been feeling since the cataract surgery. Do you experience any pain? That is one question you can ask. Second one is, do you have any discomfort? So third question, do you notice any changes in your vision? Okay, so that is how you can do it. Now Anjali, how have you been feeling since your cataract surgery? Do you have any related issue? Excellent, that's a great point. Okay, good job of doing it. Yeah, Remy, I would like to know regarding your condition after surgery. I would like to know regarding your കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അവിടെ. ലൈക്ക് വി ആർ ട്രൈങ് ടു നോ ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഫീലിംഗ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും രമ്യ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ റിഗാർഡിങ് യുവർ സ്റ്റാറ്റസ് ഓർ റിഗാർഡിങ് യുവർ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ആഫ്റ്റർ യുവർ സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. സോ വെൻ യു ആസ്ക് പെയിൻ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് സേസ് യെസ്, ഐ ഡു എക്സ്പീരിയൻസ് എ സ്ലൈറ്റ് പെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്കംഫോർട്ട്. ഐ ഹാവ് മൈൽഡ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ആൻഡ് വിഷൻ. I have mild blurriness as well. This is what the patient said. Okay, now you have your next task. Shiji has commented, Mr. Peter, I would like to know how you have been feeling since the cataract surgery. Okay, that's good. Roshna, so Mr. Peter, I need some explanation about how you have been feeling since the cataract surgery, such as any pain or discomfort or changes in vision. Excellent, good job Roshna. Anita, it's not readable. Okay,
Could you please, okay, let me just try to kind of like realign it for you guys. Let me know whether it is visible now, okay? Please comment down if it is visible right now. I hope it is visible to you guys now. So that is how you can do your first task, and once you got all the information, you can just give a small summary. Okay, so thank you for answering my question. So from what you told me, I understand that you do experience mild pain, discomfort and blurriness after the surgery. So എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so you can directly move on to the next point by saying, so Mr. Peter, I totally understand your situation, but I reassure you that the discomfort that you are experiencing is quite common after a cataract surgery. There is nothing for you to be worried about. I hope you understand. എന്ന് പറഞ്ഞ് you can pause it here. ഇവിടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, you can pause, you can interact, and then you can move on to the discuss the signs of complications as a separate task. അത് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡിസ്കസ് സൈൻസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, അല്ലേ, that require medical attention. So you can communicate by saying like this. രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു പോകാം. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത് കാണിക്കാം, അതിനുശേഷം ക്ലബ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ you will pause here and you will ask, I hope you understand. The patient will be like, yeah, I understand that. Alright, so the patient, then you can move on by saying, so having said that, I would like to discuss the signs of complications that require medical attention. If you notice or if you experience increased pain, or if you have loss of vision or any discharge from your eyes, please make sure that you come to the hospital immediately, and you seek medical attention at the earliest എന്ന് പറയാം. സോ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്തത് having said that എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാൻഡ് I said having said that I would like to discuss the signs of complications that require medical attention എന്ന് പറഞ്ഞ് our entire task ചെയ്ത് പോവാം. Okay, now look at this portion. Explore post-operative care compliance using prescribed eye drops, avoiding rubbing the eye and wearing an eye shield at night. So what do you mean by this explore here? You are going to find out whether the patient has been following the post-operative care compliance aanal, then you have to check whether the patient was following everything that you told the patient. Appo you can see there is a difference in the context. അല്ലേ, ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യവും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യവും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. There is a difference in the topic. Entirely രണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്നിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവിംഗ് ആണെങ്കിൽ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ്. യു ഗോയിങ് ടു കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പേഷ്യൻറ്റ്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലേ. സോ ഹൗ വിൽ യു ഡു ദാറ്റ്? Okay, so make sure you always signpost whenever you have a change in topic. So avada nammal endu cheyanam. So moving on, I would like to check with you whether you have been following the post operative care care instructions ennulla reethiyil nammal endu cheyanam, avada oru sign posting statement paranjittu venam ee task like povanayittu. Using prescribed eye drops, avoiding rubbing the eye and wearing an eye shield at night. ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കുക. Okay, yes, so change. Mr. Peter, now I'm here to know how you are feeling after the surgery, and okay, so you need to rearrange that statement. കേട്ടോ, കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ വരുത്താനുണ്ട്. First of all, you have to say, Mr. Peter, I am here to know how you're feeling since the surgery. എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ട് you have to ask the question. So, do you feel any pain since the surgery എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പ്ലീസ് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടോപ്പിക് വന്നതുകൊണ്ട് what you need to do is you need to sign post whenever there is a change in topics. So please make sure that you're sign posting there. Okay, sign post ചെയ്യുക. I need to check with you whether you have been following the post operative care instructions. അപ്പോൾ അയാൾ പറയും ഓക്കെ, യാ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can ask each question. So, do you use the prescribed eye drops? Patient will be saying, yeah.
And I hope you are not rubbing the eye. Patient says, yeah. Wearing an eye shield at night. So you'll message, so I hope you're also wearing the eye shield that been instructed to use at night. So patient will be like, yes, I do that too. So you got all the answers to those questions. Now you have remind the importance of eye care and protection, wearing sunglasses outdoors, avoiding dusty, smoky environments, refraining from heavy lifting, strenuous activity. Then you have medication compliance. Okay, ഇത്രയും പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ the patient said yes to everything. Yes, ഞാൻ എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. She can say, I'm very glad to hear that. Acknowledge that. I'm very glad to hear that. എന്നിട്ട് അടുത്തത് എന്താണ്? Remind the importance of eye care എന്നാണ് അല്ലേ. So you are going to remind. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് യു ആർ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറക്റ്റ്ലി. സോ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്തു പോകാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രേസാണ് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദാറ്റ് ടു. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സേ വെൽ ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് എവറിഥിങ്. സോ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ആസ് യു ഓൾറെഡി നോ, ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി that you take really good care of your eye and you protect it well, for which you need to wear sunglasses outdoors. Please wear sunglasses when you go outdoors, and please remember that you avoid dusty or smoky environments because that can irritate your eye, and it is important that you refrain from heavy lifting or doing strenuous activities for a speedy recovery or for a quicker healing process, അല്ലെങ്കിൽ to improve your healing process എന്ന് പറയാം. And then you can stop and you can interact. I hope you will follow all the instructions correctly. അല്ലെങ്കിൽ already അല്ല follow ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് you can say like, so is that clear to you? I hope you understand. അല്ലെങ്കിൽ I hope you already know that എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് finish off ചെയ്യാം. So the patient will be like, yes, I understand. I'll definitely do it. Again, നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെയും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുവാണ് അല്ലേ. കാരണം ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിസ്കസ് മെഡിക്കേഷൻ കംപ്ലയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? യൂസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മെഡിക്കേഷൻ സച്ച് ആസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഐ ഡ്രോപ്സ് ആസ് ഡയറക്റ്റഡ്, കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫുൾ കോഴ്സ്. അതും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുവാണ്. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് മോർ ഓവർ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയത് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. സോ മോർ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കംപ്ലൈ ടു ദി മെഡിക്കേഷൻ റെജിമെൻ. Please use the prescribed medications such as the antibiotics and the anti-inflammatory eye drops as directed by the doctor. And please remember that you need to complete the full course even if you start to feel better in between. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ബെറ്റർ ആയെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തരുത്. You have to complete the entire course. Okay, and suggest tear drops for itchiness എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. So what you can do is ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടം കൊണ്ട് നിർത്താം, എന്നിട്ട് യു ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട്. സോ ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. സോ ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മൈറ്റ് ആസ്ക് യു അബൌട്ട് itchiness. I do have itchiness. What should I do about it? എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ you can say, well in that case, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can use tear drops for itchiness. It will definitely help to ease the situation എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു പോകട്ടെ. Please complete the full course. And Mr. Peter, in case if it is really itchy for you, you can even use the tear drops as instructed by the doctor എന്ന് വേണമെങ്കിലും കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോകാട്ടോ. So it's all about how you plan it. നിങ്ങളിത് എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും. So once you finish that portion, you can stop and ask, is that clear to you? The patient will say yeah, and you can use a transition method. Do you have any further questions, or would you like to ask me anything else എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്കുള്ളൊരു ട്രാൻസിഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ആസ്ക് യു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ആസ്ക് യു ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടെൽ യു, ഓക്കെ, സോ ഈസ് ഇറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു സം ആക്ടിവിറ്റീസ്, or should I be taking complete rest, like by avoiding everything and completely taking rest or give rest for my eyes എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് പോയിന്റ്. എൻകറേജ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു റെസ്യൂം മൈൽഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കുഴപ്പമില്ല, മൈൽഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് റിസ്യൂം ചെയ്തു. എന്തൊക്കെയാണ് മൈൽഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? റീഡിങ്, വാച്ചിങ് ടി വി, ഗാർഡനിങ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഷോർസ് എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ? You can say something like, I was about to explain that to you, or you have raised a valuable question, that's a reasonable query. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുക. അതിനുശേഷം you can move into the points. So it is advisable
to do or resume mild activities such as reading, watching TV, gardening, or household chores. But please make sure, as I told you earlier, you avoid any strenuous activities. Don't strain your eyes too much, but make sure that you're doing some mild activities. And I reassure you that there is nothing for you to be worried about. Okay? So you have to move on to the next point. You can say something like, well, I understand you must be really concerned about your recovery, but if it gives you any peace of mind, I reassure you that the recovery is typically smooth and there are no complications. Will be no complications. It takes a few weeks. അതായത് ടിപ്പിക്കലി സ്മൂത്താണ്, കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വീക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓക്കെ ആവാം. ആൻഡ് സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൻ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഗ്രേറ്റ് ഫോർ മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് വിഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഇംപ്രൂവ് ആവാറുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസും ഒരു റിയഷ്യൂറിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു ആർ ലിറ്റിൽ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് യുവർ റിക്കവറി, ബട്ട് ലെറ്റ് മീ reassure you that, അല്ലെങ്കിൽ if it gives you any peace of mind, I reassure you that the recovery is typically smooth, and if there are no complications, you can you might recover within few weeks. And also, speaking about the success rate, the vision improves greatly for most people, so please be optimistic, do not worry, please follow all the instructions as given to you, and then we can expect a speedy recovery എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷനും കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ I use the phrase speaking of success rate. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്ത് ആ ടോപ്പിക് എടുത്ത് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂസേജ് ആണ് എന്ത്, സ്പീക്കിംഗ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂസേജ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി ഗിവിങ്, ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി നൈസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് കേട്ടോ. സോ വൺസ് യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൾ ദിസ് പോർഷൻ, യു ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ആസ്ക് ദ question, do you have any other concerns എന്നുള്ളൊരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം ചോദിക്കാം. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ, കൺസേൺ ഉണ്ടെന്ന് പറയും, കൺസേൺ ഇല്ല എന്ന് പറയും. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഐ എം ടെലിംഗ് യു നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ്. അപ്പോൾ അഗെയിൻ വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു, യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഫ്രേസ് വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു വൺ തിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു കം ഫോർ ദ ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് because we need to monitor your recovery and we need to check the improvement of your vision and we need to discuss the further plan. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോവാം. സോ വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ്, ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ്, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു റിഗാർഡിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. സോ പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു കം ഫോർ ദ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് to monitor your recovery, and we need to check your vision improvement and discuss further plan with you. Okay, so please make sure that you come for your next follow up. We will be informing that to you. ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് we can say we will be informing that to you, അല്ലെങ്കിൽ we'll be sending you an email regarding the next follow up എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക, and then you can ask this question. So is there anything else I can help you with? The last question അല്ലേ, is there anything else I can help you with? So Mr. Peter says no, nothing else, everything is clear. Sure, you can say, well, I hope I answered all your questions. So I told you the discomforts you're experiencing right now are kind of like very common after a cataract surgery, so please don't worry. Keep on continuing all the instructions correctly and I'll see you for the next follow up എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാം, you can wind up. Okay, so that is how you can finish it off. Okay, if there is a home visit ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ടൈം തന്നിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ സേ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നോ. യു ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് ഗീവ് ഔട്ട് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ എടുത്ത് തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാവോ എന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് യു ക്യാൻ ബി ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് സേ സോ ഐ വിൽ മീറ്റ് യു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ കം ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ 2 weeks, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ലെറ്റ് യു നോ വെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് is. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനൊരു ഐഡിയ കൊടുത്തിട്ട് യു ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ കോൺവെർസേഷൻ. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം. താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഹോം വിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോം വിസിറ്റ് യു ക്യാൻ സേ സോ താങ്ക് യു ഫോർ ഹാവിംഗ് മീ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഐ വിൽ സീ യു ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഓവറോൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് കാർഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടാസ്കിൽ തന്നെ ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ തിങ്സ് ടു ഡു അല്ലേ. അതുമാത്രമല്ല ചില ടാസ്കുകളൊക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിന് പകരം ഒരു ആൻഡ് ഇട്ട് അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാണ്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ടാസ്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ടാസ്കുകളും ഈ ഒരു ആൻഡ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഇവിടെ
പോയിന്റ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടാസ്കുകൾ ഒറ്റ ടാസ്ക്കായിട്ട് അവർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഐദർ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഒന്നെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പോവുക, ഓർ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് യു ക്യാൻ പോസ് ദെയർ, യു ക്യാൻ ഇൻട്രാക്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഡു ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. Please make sure that you have a clear understanding about the non-case, unknown case scenarios, the categories and how you do the introduction and everything. ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. So I hope the explanation that I told you in the beginning was clear to you. If yes, let me know in the comment section, or if you need an extra session based on that, please post it as a kind of like a recommendation or a suggestion in the comment box. We'll definitely get into it, and I can arrange a separate live session, which I have already done in the past, but still it's okay that there are new people joining, so we can definitely come up with a new segment for that altogether. So make sure you post down your recommendation or any suggestions that you have. ഏതെങ്കിലും particular topic നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് comment സെക്ഷനിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. I'll be going through the comments and I can filter it down, okay, and then we can discuss it. Okay, so that's all for today. I hope everything is clear to you guys. So please make sure that you practice along these lines. ഇതുപോലത്തെ കാർഡുകളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. These are the common trends that we see for the examination. So keep practicing. I'll see you guys this Thursday at the same time. Until then, take care. Have a great night. Bye bye everyone.